Hello everyone. A very good morning everybody. So, ee roju manam 1 mark questions, okay? Important 1 mark questions discuss chesukopotunnamu from all the chapters. So, let's begin this important session, okay? So, yes. Hi Ashwant, hi Priya, hi Shady, hi Isha. Good morning, stylish Sam. Hi, how are you? Hi Satya. Yes, Isha, Stranger, Chaitanya. Good morning, everybody. So, ఈరోజు Republic Day కూడా very happy Republic Day to all of you. Okay, so let's begin this session. ఇది 1 mark questions చాలా చాలా important. So, this 1 mark questions TS students కి it may be asked in the form of MCQs. Okay, because TS students మార్కింగ్ స్కీమ్ ప్రకారం దే హ్యావ్ 1 mark in MCQs ఓన్లీ. ఓకే, సో ఈ 1 mark క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQs యాజ్ వెల్ యాజ్ 2 marks లో కూడా ఇది రావచ్చు. సో లెట్స్ డిస్కస్. ఓకే, చాప్టర్ వైజ్ న్యూట్రిషన్ ఫస్ట్ టాపిక్, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ 1 ఇంపార్టెంట్ 1 mark క్వశ్చన్స్. సో న్యూట్రిషన్ లో చూద్దాం what are the important 1 mark questions. Okay, yes Isha, yes, happy Republic Day. Hi Akshu, good morning everybody. Balakrishna, I'm new to class. Welcome Balakrishna, welcome to this session. So all the new joiners, welcome Nana. So ikkada write the balanced chemical equation of photosynthesis. Okay, photosynthesis balanced chemical equation enti? Come on, fast ga cheppandi Nana naku. What is the balanced chemical equation of photosynthesis? Okay, so photosynthesis equation మన అందరికీ తెలుసు, రైట్? దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ లెట్స్ రైట్ ద ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు రియాక్టెన్స్ అండ్ దెన్ ఆరో మార్క్ మీద వాట్ ఎవర్ ద రియాక్షన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అది రాయాలి. తర్వాత లాస్ట్ లో ప్రోడక్ట్ పేరు రాయాలి, అంతే కదా? సో రియాక్టెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్? ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్, ఈ రెండు మెయిన్ రా మెటీరియల్స్. ఓకే, సో ఆరో మార్క్ మీద ఏం రాస్తారు నాన్న? సన్లైట్, బికాస్ దిస్ photosynthesis process takes place in the presence of sunlight. Sunlight lekapothe photosynthesis actually not possible. Okay, then we have something called chlorophyll. First sunlight, then chlorophyll. ఈ రెండు presence లో photosynthesis process అనేది జరుగుతుంది. గాయత్రి, ఓకే, బాలకృష్ణ అంటే గాయత్రి. హాయ్ గాయత్రి, వెల్కమ్ నాన్న. హాయ్ అమ్ము. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్? C6H12O6. ఇది ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. దీంతో పాటు ఆక్సిజన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ బై ప్రోడక్ట్ అండ్ వాటర్ ఆల్సో రిలీజ్డ్. ఓకే, దీన్ని మీరు బ్యాలెన్స్ ఎలా చేస్తారు అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ 6CO2, ఇదేమో 12H2O, ఇక్కడ 6O2 అండ్ దెన్ 6H2O అగైన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ photosynthesis. Okay, now you tell me what are assimilatory powers. Okay, so this is especially for TS students. అసిమిలేటరీ పవర్స్ చెప్పండి నాన్న. ఏ సబ్స్టెన్స్ ని మనం అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటాం? విచ్ ఆర్ ది అసిమిలేటరీ పవర్స్? స్కూల్లో ఉన్నాను, సారీ మ్యామ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్. ఆజాద్, యూ హ్యావ్ టేకెన్ యువర్ ఫోన్ టు ద స్కూలా? ఎస్ ఎస్, ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే కదా, మీరు అందరూ స్కూల్లో ఉన్నారు ఈ టైంలో. ఓకే, యశ్వంత్, వెరీ గుడ్. ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఓకే, వాట్ ఆర్ అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటే ఏటీపీ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అలానే ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఓకే, దీస్ టూ ఆర్ ది అసిమిలేటరీ పవర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది అసిమిలేటరీ పవర్స్? ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. దీన్ని అసిమిలేటరీ పవర్ ఎందుకు అంటున్నాము? బికాస్ దీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లైట్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ లో అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ అగైన్ పవర్ సోర్సెస్ లాగా డార్క్ రియాక్షన్ లో యూజ్ అవుతుంది. అందుకే దాని పేరు అసిమిలేటరీ పవర్ అన్నమాట. ఓకే, okay, Azad from laptop you are answering. Sare. Isha, Madhuri, yes, correct Nana. ATP and NADPH, correct. Okay, Tina. Hi Tina. Okay, Azad, so you are enjoying the Republic Day celebrations in your school. Okay, next, what is the connecting substance between light reaction and dark reaction? Light reaction inka dark reaction maddhilo కనెక్టింగ్ లింక్ ఏంటి? ఓకే, యాక్చువల్లీ లైట్ రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ గ్రానా, డార్క్ రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా. సో ఆ రెండు మధ్యలో ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ ది కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్? చెప్పండి నాన్న.
ఎస్ ఎల్జిడిఎస్ గుర్తుపెట్టుకున్నావా యశ్వంత్, వెరీ గుడ్. ఎస్ తరుణ్, హాయ్ తరుణ్. కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి, టెల్ మీ ఫాస్ట్ గా చాట్ బాక్స్ లో మీరు ఆన్సర్స్ టైప్ చేసేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద కనెక్టింగ్ సబ్స్టెన్స్ బిట్వీన్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్? సో లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ మధ్యలో కనెక్టింగ్ లింక్ కూడా అదే, ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అసిమిలేటరీ పవర్ అంటే ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్, కనెక్టింగ్ లింక్ కూడా ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఓకే, which aquatic plants are used in photosynthesis experiment? Okay, photosynthesis experiment lo which aquatic plants are used? Most commonly used aquatic plants aithe hydrilla, adi mana andarki telusu. Hydrilla kaakunda can you tell me some other plants which are used in photosynthesis experiment? Okay Azad, you have created a PowerPoint presentation. For what? For Republic Day celebration? Okay. Yes, mighty guy. Happy Republic Day, Nana. Andarki Happy Republic Day. Bannu, hi Bannu, how are you? Yeah, NADPH full form, ATP full form. That is also one question, Gayatri. Okay. So ATP ante adenosine triphosphate, NADPH ante nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Okay. Sarena? సో నికోటినమైడ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్ హైడ్రోజన్. లాస్ట్ లో హెచ్ ఉంది కదా, అది హైడ్రోజన్. ఓకే, ఎస్ యశ్వంత్, హైడ్రిలా కరెక్టే. హైడ్రిలా కాకుండా ఇంకో కొన్ని ప్లాంట్ పేరు చెప్తారా? ఎలోడియా, వెరీ గుడ్ ఈషా. ఓకే, సో ఎలోడియా కూడా ఒక అక్వాటిక్ ప్లాంట్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలోడియాతో పాటు కారా, ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ విచ్ క్యాన్ బి యూస్డ్. అలాగే హైడ్రిలా ఆల్సో వన్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్ విచ్ క్యాన్ బి యూస్డ్. దీస్ 3 నేమ్స్ యూ క్యాన్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్? ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, సో లైసిస్ అంటే బ్రేకింగ్ సంథింగ్. ఓకే, ఫోటో అంటే లైట్ ప్రెసెన్స్ లో ఏదైనా బ్రేక్ అయినప్పుడు దాన్ని ఫోటోలైసిస్ అంటున్నాము. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ దిస్ వే, ఫోటోలైసిస్, లైసిస్ అంటే ఏంటి? బ్రేకింగ్ డౌన్. ఫోటో అంటే లైట్ ప్రెసెన్స్ లో ఏదైనా బ్రేక్ అయితే, సో ఇక్కడ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లైట్ వాట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్? వాటర్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అందుకే అంటారు కదా. సో వాటర్ మాలిక్యూల్ is broken into H plus and OH minus ions. ఓకే, ఏంటి నాన్న? H plus and OH minus ion. వాటర్ మాలిక్యూల్ H plus and OH minus ion లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కదా, అది ఫోటోలైసిస్ అన్నమాట. ఓకే, స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంటూ OH and H plus. వెరీ గుడ్ ఈషా, గుడ్ గర్ల్. తరుణ్, ఎస్ ఆజాద్. ఓకే, రిపబ్లిక్ డే కోసం, గుడ్. సో ఇక్కడ ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఎలా రాస్తారు? స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ into H plus and OH minus ions. Okay, so that is what is photolysis of water. Photolysis of water ekkada jarugutundi? Light reaction lo. That is one step of light reaction. Okay, next question. What are the end products of light reaction? Light reaction end product enti? Student nana, light reaction end product adugutaru, dark reaction end product adugutaru, lekapothe mottaniki total photosynthesis end product also can be asked. Okay, Bhavya K. Yes nana, today quiz is there. Today 8:30 evening 8:30 ki we have biology quiz after a long time. Okay, so bio buddies, be ready. Today we have quiz at 8:30 p.m. Okay, yes Bhavya, today quiz is there. Okay, next, end product of light reaction lo you have to write ATP, alage NADPH and oxygen. These 3 are the end product of light reaction. Light reaction end product enti? ATP, NADPH and O2, oxygen. Okay, Yashwant, glucose is not end product of light reaction. That is what you have to remember. Okay, so light reaction end product adugute you have to write ATP, NADPH and oxygen. These 3 are end product of light reaction. Dark reaction end product enti? ఒకవేళ డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అడిగితే అక్కడ మీరు ఏం రాయాలి? గ్లూకోజ్ ఇస్ ద డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్.
మొత్తానికి ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అడిగినప్పుడు గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్. 3 things you have to remember. One is end product of light reaction, అలాగే end product of dark reaction, and then end product of photosynthesis. 3 things, please remember. ఆజాద్, రిపబ్లిక్ డే సర్ప్రైజ్ కావాలి ఈరోజు, అరేంజ్ చేయండి. ఓకే, 8 o'clock ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది మీకు, కానీ చూద్దాం, సరేనా? ఆజాద్, భవ్య, ఓకే, వెల్కమ్. రమేష్ రెడ్డి, శ్రీనివాసులు, ఎస్, గ్లూకోజ్. Yes, hi Priya, good morning. So glucose is the end product of dark reaction. Light reaction end product adugute, it is ATP, NADPH and O2. Okay, next, expand NADP or NADPH. Hi decent boy, good morning. So NADPH or NADP full form, very very important. Okay, AP students ki ఇది లేదు నాన్న, బట్ TS students they have it. So especially this is for TS students. So nicotinamide, okay, adenine, nicotinamide adenine dinucleotide, okay, dinucleotide phosphate, NADP. NADPH ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ యాడ్ హైడ్రోజన్, అక్కడ H యాడ్ చేస్తే H is nothing but hydrogen. ఓకే, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, very very important. Full form 1 mark లో అడుగుతారు. ATP full form also can be asked. Okay, so what is ATP? Adenosine triphosphate. ATP ఏంటి? Adenosine triphosphate. సరేనా? Okay, so these 2 full form from first chapter nutrition, please remember this. Okay, next question చూద్దాం. Yes, ఉపేందర్, హాయ్ ఉపేందర్. సో మీరు అందరూ రిపబ్లిక్ డేలో బిజీ ఉన్నారు కదా? ఎస్ ఎస్, హాయ్, హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్? నౌ కమ్స్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అది ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లో లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్ ఉంది కదా, అలాగే మీరు ఎల్జీ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఎల్జీ, ఎల్ అంటే లైట్, జీ అంటే ఇక్కడ గ్రానా. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్ ఆల్వేస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ గ్రానా, డార్క్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా. ఓకే, డిఎస్, డార్క్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా. మీరు ఎల్జీ ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, ద అదర్ వన్ ఎనీవే విల్ బి స్ట్రోమా ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎల్జీ, లైట్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ గ్రానా ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. స్ట్రోమా ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ లో జరిగేది డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, శ్రీనివాసులు, లక్ష్మి, వెరీ గుడ్. స్ట్రోమా అండ్ గ్రానా. వెంకట్, హాయ్, హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. సో వెంకట్, యు ఆర్ సూపర్ స్టారా? ఓకే, నైస్. పద్మ, హాయ్ పద్మ. Hemant Reddy, what happened? Give me the answer for the next question. What are the steps involved in holozoic nutrition? Holozoic nutrition lo steps cheppandi. What is holozoic nutrition? ఎప్పుడైతే మనం when we take the food into the mouth and body లోపల digestion process అనేది జరుగుతుంది, that is holozoic nutrition. So tell me, what are the steps involved in holozoic nutrition? Holozoic nutrition లో involve అయ్యే steps పేరేంటి? There are 5 steps, right? Okay. Yes, Venkat. Tarun. Yes, superstar Venkat. Okay. So, holozoic nutrition lo steps వచ్చేసి, first step ingestion, then digestion, then absorption, tarvata assimilation, last lo egestion. Okay. So, what are the 5 steps of holozoic nutrition? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంజెషన్ ఏంటి? టేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద మౌత్. ఓకే, మౌత్ లోకి ఫుడ్ తీసుకుంటాము కదా, సో దాట్ ఈస్ ఇంజెషన్. డైజెషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫుడ్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టు సింపుల్ సబ్స్టెన్స్, అది డైజెషన్ అన్నమాట. అబ్జార్ప్షన్ ఏంటి? అబ్జార్ప్షన్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దాట్ గోస్ టు ద బ్లడ్, అది ఏంటి? అబ్జార్ప్షన్. అసిమిలేషన్ అంటే ఏంటి? బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బ్లడ్ విల్ టేక్ దాట్ న్యూట్రియంట్ అండ్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం, అది అసిమిలేషన్. ఇజేషన్ అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా,
అది రిమూవల్ అనేది జరుగుతుంది, అది ఇజేషన్. రైట్, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? నెక్స్ట్, విచ్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎంజైమ్? యాక్చువల్లీ యూజువలీ ఏదైనా డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఉంటుంది కదా, ఆ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ లో ఎంజైమ్ ఖచ్చితంగా ఉంటది. ఓకే, కానీ ఒక్క డైజెస్టివ్ జ్యూస్, దెర్ ఇస్ వన్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎంజైమ్, దాంట్లో ఎంజైమే ఉండవు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్. కెన్ యూ టెల్ మీ? పేరు చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ద డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎంజైమ్స్? మార్చ్ పాస్ చేయాలా ఆజాద్? ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్, డూ ఇట్ వెల్. జోషిత, వెరీ గుడ్. ఇంజెషన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్, అసిమిలేషన్, ఇజేషన్. వెరీ గుడ్ జోషిత. హాయ్ ప్రవీణ్, గుడ్ మార్నింగ్. పీడిఎఫ్ నేను ఇస్తున్నాను. ద టీమ్ హ్యాస్ టు పిన్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, యశ్వంత్, హాయ్. Bile, yes, bile is the answer. Isha, yes, bile is the answer. Okay, so which is the digestive juice which do not contain enzyme? That is bile juice. Okay, actually bile juice oka digestive juice e, kani dantlo enzyme anedi undavu. Okay, next question, what is emulsification? Emulsification meaning enti? Come on. So emulsification ekkada jarugutundi, enduku jarugutundi, dan definition enti cheppandi. మైటీ బాయ్, జోషిత, భవ్య, వెరీ గుడ్. అందరు బాయిల్ ఆన్సర్ చెప్పారు కదా, అది కరెక్టే. గుడ్ గుడ్. రమేష్ రెడ్డి, 12 అవుతుంది. ఓకే, భవ్య, ఎస్ ఎస్, ఎవరెవరైతే బాయిల్ చెప్పారు కదా ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. బన్ను, ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఈస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ థిన్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఎమల్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఫ్యాట్స్ వీఆర్ ఈటింగ్, అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్, that should be broken down into small fat globules. Okay, this process is called emulsification. So emulsification basically enti, large fat molecules will be broken down into small fat globules. Aa process ni emulsification antaru, and that happens with the help of bile juice only. So which digestive juice is helping in emulsification? Bile juice. Emulsification enduku jarugutundi? So that lipase enzyme undi kada, that has to work on fat. So lipase pedda fat molecule mida it cannot act. It can act only on small fat molecule. Anduke ee emulsification process anedi jarugutundi. Okay, decent boy, very good. Mighty boy, Venkat, correct answer. Yes, Bhavya, good. Yes, వెంకట్, ఎమల్సిఫికేషన్ టు ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ అది వేరే నాన్న, ఆ ఎమల్సిఫికేషన్ అది వేరు. ఇక్కడ మనం ఎమల్సిఫికేషన్, బయాలజీలో ఎమల్సిఫికేషన్ అయితే లివర్ ద్వారా సిక్రీట్ అయ్యే బైల్ జ్యూస్, దట్ ఈస్ helping in breaking down of large fat molecules into small fat molecules. That process is called emulsification, right? Okay, name the vitamin which is synthesized by bacteria in the human body lo unna bacteria dwara oka vitamin synthesize aitadi. Okay, can you tell me which is that vitamin? ఏమైంది హేమంత్ రెడ్డి? లివర్ ఇట్ కెన్ టేక్ ప్లేస్ అంటే ఫుడ్ లివర్ లోపలికి వెళ్ళట్లే, లివర్ నుంచి బైల్ జ్యూస్ బయటికి వస్తుంది అండ్ డియోడినంలోనే ఎమల్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే హేమంత్ రెడ్డి, వాట్ హ్యాపెండ్? వై ఆర్ యూ స్పామింగ్ యువర్ నేమ్? ఎస్, సో yes, come on, I need the answer for this one. Name the vitamin which is synthesized by bacteria present in హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఒక వైటమిన్ సింథసైజ్ అవుతుంది, సయనోకోబాల్మిన్. వెరీ గుడ్ జష్మిత, గుడ్ గర్ల్. సో సయనోకోబాల్మిన్ is the answer for the 12th question. These all are important 1 mark questions, so please concentrate. Okay, name the nutritional disorder caused in children due to protein deficiency. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏదైనా డిజార్డర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రోటీన్ అండ్ క్యాలరీ డెఫిషియన్సీ రెండు కలిపి కూడా ఒక ఏదైనా డిజార్డర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో రెగ్యులర్ డయట్ లో ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి ప్రాపర్ ప్రోటీన్ ఇవ్వకపోతే, ఇఫ్ దే హ్యావ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇన్ దేర్ డయట్, అప్పుడు ఒక న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్ విల్ బి కాజ్డ్. వాట్ ఈస్ దాట్? మణివర్ధన్, గుడ్ మార్నింగ్. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వాషియోర్కర్. ఓకే, సో మాల్ న్యూట్రిషన్ లో మనం క్వాషియోర్కర్ ఇంకా మరాస్మస్ గురించి చదువుకున్నాము కదా. సో దిస్ క్వాషియోర్కర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ
caused in children due to protein deficiency. Okay, marasmus ela aitundi? Protein plus this one calorie. Okay, Ravi, yes, correct. Bhavya, correct Nana. Kwashiorkar. Venkatramana, Kwashiorkar. Good. So Kwashiorkar will be caused due to protein deficiency, and marasmus will be caused due to protein as well as calorie. Yes, 50 days remaining for public exams. Avunu Gayatri. Deficiency of which vitamin leads to delay in blood clotting or over bleeding? Okay, blood clotting process telusu kada. Whenever there will be blood flow, so platelets by releasing thrombokinase, it is stopping the blood flow. ఆ బ్లడ్ లాస్ ని స్టాప్ చేయడం, దాన్ని బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటున్నాము. కానీ కొన్ని కేసెస్లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి డిలేడ్, స్లోగా అయిపోతుంది. ఎందుకు బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ డిలేడ్? బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్? కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ వైటమిన్ కాజెస్ డిలే ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? వైటమిన్ కే. వెరీ గుడ్. సో ఎవరెవరైతే వైటమిన్ కే చెప్తున్నారు కదా, వాళ్ళ ఆన్సర్ కరెక్ట్. బికాస్ ఆఫ్ వైటమిన్ కే ఓన్లీ there will be delay in blood clotting, right? Next, what do we call the small finger-like projections present on the inner wall of small intestine? Small intestine inner wall lo there are some finger-like projections. Okay, what is the name of that? What are those small finger-like projections present on the walls of small intestine? Come on. Yes, Azad, that's correct. Decent boy. This is information purpose only. Okay. Yes, villi. Yashwant, correct. Okay, villi is the answer for this. Small finger-like projection. Mana small intestine surface lo, inner surface lo, there are finger-like projections called villi. Asal villi use enti? Villi is helpful in absorption of nutrients, increasing the surface area for absorption of nutrients, right? What do we call the foot movement in the following diagram? ikkada oka diagram undi kada, ee diagram lo jarigedi foot movement ni emantaru? There is a name for that. Oka particular name untundi, cheppagalugtara? Bhavya, Joshita, Swati, correct Nana? Venkat, yes. Village like projection kaadu, villi. Okay, typing error. So what do we call the foot movement here? Yes, decent boys, Srinivasulu, Lakshmi, very good. So this is peristalsis. Okay, so this is nothing but peristalsis or peristaltic movement kuda anochu manam. Okay, next, name the digestive juice that helps in emulsification of fat. Fat emulsification lo which digestive juice is helping? Peristalsis, high weightage chapters video chestannana Monday Tuesday varaku. I am planning to do that. Foot movement depicted in the diagram is likely peristalsis. Yes, so digestive juice that help in emulsification, it is nothing but bile juice. Okay, so bile juice is helping in emulsification. What do we call the thoroughly churned food in stomach? Stomach lo food ippudu completely churned aitundi kada, completely mix aitundi. Completely churned or completely itla grinding అయిపోతుంది కదా, మొత్తం పేస్ట్ లాగా, and it will form a ball like structure and it will pass to the duodenum. Okay, so ఆ completely thoroughly churned food stomach లో దాన్ని ఏమంటారు? So that is nothing but chyme. Okay, chyme and bolus, please remember these two things. ఒకటేమో bolus, inkokati chyme. These two are very important. Okay, bolus it is formed in the mouth, chyme it is formed in the stomach. Yes, Manivardhan, Venkatramana, Isha, correct. Next question, give an example of parasitic plant. So parasitic organisms, basically what is parasitism? It will feed on another host. Okay, oka host plant untundi, alage oka parasite will be there. So parasite will suck the nutrients from the host plant. Okay, so that is the example of parasitic plant. Name the solution that is okay, parasitic plant example is Cuscuta. Animal lo lice, leech, these all are parasitic animal. Parasitic plant example enti? Cuscuta. Name the solution that is dropped on leaf in the following diagram. Ee particular diagram lo oka solution vestunnaru kada leaf mida. What is that solution?
Venkat, biology short note surprise. Yes, coming soon. Republic Day surprise లోనే ఉంటుంది అది ఈ రోజు. ఓకే, భవ్య ఇప్పుడు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ క్విజ్ లో వస్తాయా? వస్తే రావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దిస్ సొల్యూషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అయోడిన్. అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఎందుకు డ్రాప్ చేస్తారు స్టార్చ్ మీద? టు నో ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. స్టార్చ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ absent అది తెలుసుకోవాలంటే అయోడిన్ సొల్యూషన్ డ్రాప్ చేయాలి. ఓకే, where do the dark phase, okay, dark phase reaction of photosynthesis occurs in chloroplast? అసలు chloroplast లో ఏ part, okay, in which part dark phase reaction of photosynthesis happens? So dark phase will take place in stroma. Light reaction happens in grana and dark reaction happens in stroma. Okay, next one. Which part of the digestive system digestive food is absorbed into the blood? సో అసలు బ్లడ్ నుంచి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి బ్లడ్ లోకి అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అనేది జరుగుతుంది కదా. సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఎస్ భవ్య, యశ్వంత్, విష్ణు, జాహ్నవి కరెక్ట్. మ్యామ్ 9th వాళ్ళకి FA3 సిరీస్ స్టార్ట్ చేయండి మ్యామ్. కార్తిక్ క్రికెట్ గేమర్. ఓకే, విల్ సీ నానా ఇఫ్ పాసిబుల్. Ashrit, we want last minute revision notes. Last minute revision notes will be provided to you. So which is the which part of digestive system food is absorbed? It is nothing but small intestine. Very good. Okay, name the digestive juice that does not contain any enzyme. Idi oka repeated question. This is bile. So name the disease represented in the following diagram. Ee particular diagram lo oka disease is represented. Okay, so skin dermatitis laga this disease is caused by vitamin deficiency. So ఈ disease పేరేంటి? Come on. Digestive juice that does not contain any enzyme is bile. Yes, Venkat. So bile లో there will not be any digestive juice. Okay. Pellagra. Very good, Srinivasulu. So this disease is nothing but pellagra. Okay. Few more questions, then we will move to respiration. నేమ్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఇప్పుడు ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ అడుగుతారు, లేకపోతే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డార్క్ రియాక్షన్ దే కెన్ ఆస్క్, ఆర్ ఓవరాల్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ కూడా రావచ్చు. ఓకే, సో ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అడిగినప్పుడు రైట్ డౌన్ ఆక్సిజన్, మెయిన్ is glucose is the main product, oxygen is byproduct, and water. These three are the end products of photosynthesis. Photosynthesis end product ante glucose, oxygen, hydrogen, water. Light reaction end product adiginappudu ATP, NADPH and O2. These are the end product of light reaction. Dark reaction end product adiginappudu glucose and water. Okay, yes, so many of you saying the correct answer for this one. So end product of photosynthesis, glucose, oxygen and water. Very good. Yes, decent boy, Manivardhan, Vishnu Priya, correct Nana. Next pseudopodia na? Yes, Azad is giving answer for the next question. So this is pseudopodia. Pseudopodia ante enti? These are false feet. Pseudo ante false, podia ante feet. Okay, so false feet like structure are formed in amoeba. అది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ది అబ్జార్ప్షన్, ఫర్ క్యాప్చరింగ్ ద ఫుడ్ పార్టికల్. ఓకే, ఫుడ్ పార్టికల్ ఇప్పుడు అమీబా దగ్గర ఫుడ్ పార్టికల్ రాగానే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఫాల్స్ ఫీట్ లైక్ స్ట్రక్చర్, టెంపరరీ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి. సో దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ pseudopodia. ఓకే, water soluble vitamins include vitamin C and B complex. Yes, Venkat. So water soluble, గుర్తుపెట్టుకోండి, ADEK. Okay, ADEK, this is fat soluble, and ADEK అంటే vitamin A, vitamin D, vitamin E, అలాగే vitamin K. Okay, so these are fat soluble vitamin, and vitamin B complex, మొత్తం B complex plus vitamin C. These two together, it is the water soluble vitamin. Okay, who was the scientist who proposed chemical equation of photosynthesis? Photosynthesis chemical equation was proposed by which scientist? Can you tell me?
Water soluble vitamins include vitamin C and B complex vitamins. Yes, Venkat, correct. Next, scientist. Okay, so scientist, photosynthesis equation ఎవరు ఇచ్చారంటే వాన్ నీల్. సో వాన్ నీల్ వాజ్ ద సైంటిస్ట్ హూ హ్యాస్ గివెన్ ద ఈక్వేషన్ ఫార్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, 16th one గుర్తులేదా? ఓకే ఆజాద్, నౌ యూ కెన్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ సిబి వాన్ నీల్. ఓకే, నేమ్ ది ఎంజైమ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సలైవరీ జ్యూస్. సలైవరీ జ్యూస్ లో ఉన్న ఎంజైమ్ పేరేంటి? సో సలైవరీ జ్యూస్ హ్యాస్ సలైవరీ అమైలేస్ ఆర్ టైలిన్. ఓకే, దాని ఏమంటారు? ఎంజైమ్ పేరేంటి? టైలిన్ ఆర్ సలైవరీ అమైలేస్. ఓకే, yes, yes, Venkat, correct. CB Van Neel is the answer. Okay, what do we call the food collection structure in paramecium? Paramecium ila oka slipper shaped structure. Okay, so this part, can you see this part? This is the oral groove or cytosome, also called as cytosome or oral groove. Suppose food particle is here, then cilia will beat the food particle and danni a food particle ni it will bring near the oral groove. Okay, so through the oral groove only the food particle will enter into the paramecium. Right, clear everybody? Isha, correct. Salivary amylase is also known as ptyalin. Okay, so next question, substances which are called assimilatory powers. Assimilatory powers deni antaru. So we have ATP and NADPH. These two are assimilatory powers. Okay, assimilatory power ante ATP and NADPH. Okay, next one, which chemicals we use to find presence of starch in the given substance? ఏదో ఒక గివెన్ సబ్స్టెన్స్ లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక కెమికల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, so what is that chemical name? That chemical name is nothing but iodine solution. Right, clear nana? Decent boy, Republic Day special kavala, evening we have special, something special happening. Okay, ATP and NADPH. Yes, Venkat, 19th question you don't know. 19th question, assimilatory power ante ATP and NADPH ఈ రెండు assimilatory power. ఎందుకు ATP and NADPH is called as assimilatory power? What is the reason for that? So ATP and NADPH, these are produced in the light reaction. Production ekkadaitundi? Light reaction lo. Then that is moved to dark reaction, and dark reaction lo these two are used as power sources. Okay, so let's move on to the next chapter, chapter 2, respiration. Respiration lo important 1 mark questions discuss cheddam nana fast ga chudandi. What are the inner folds of mitochondria? Mitochondria lo inner folds anamata. What are the inner folds of mitochondria called as? Come on, tell me. Yes, Isha, we can either use iodine solution or betadine solution. Rendu use chesukochu. Okay, Azad, instead of iodine we can use betadine solution. Okay, Kala, hi Kala. ATP is energy currency of cell. Yes, so inner folds of mitochondria are called as cristae. Mitochondria lo whatever inner folds are there, those inner folds are called as cristae. Okay, how lungs are protected from injury? సో లంగ్స్ కి ఇప్పుడు హార్ట్ కి ప్రొటెక్షన్ కావాలి, అలాగే లంగ్స్ ఆల్సో ప్రొటెక్టెడ్, బ్రెయిన్ ఆల్సో ప్రొటెక్టెడ్. ఓకే, సో లంగ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇంజురీ ఆర్ హార్ట్ ఆర్ బ్రెయిన్. ఓకే, ఈ 3 ఆర్గన్ కి ప్రొటెక్షన్ ఎలా అవుతుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ లంగ్స్ హౌ ఆర్ దే ప్రొటెక్టెడ్? సో బై వన్ మెంబ్రెయిన్ కాల్డ్ ప్లూరా, అలాగే ఆల్సో రిబ్ కేజ్. ఓకే, సో బోత్ ప్లూరా అండ్ రిబ్ కేజ్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద లంగ్స్. రైట్, regeneration of alveolar epithelium, which one? Okay, next third question ikkada, how much energy is released from one ATP molecule? Okay, so just from one ATP molecule 7200 calories of energy is released. Okay, Meenu, చూద్దాం నాన్న 9th class ది. 32 ATP కాదు ఆజాద్, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఏటీపీ కాదు, వన్ ఏటీపీ నుంచి హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో అప్పుడు అది 7200 క్యాలరీస్ అని ఇస్ ద ఆన్సర్.
ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో హౌ మెనీ ఏటీపీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, అప్పుడు మీరు 36 ఏటీపీ అని రాయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఒక్క ఏటీపీ మాలిక్యూల్ నుంచి హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ అంటే 7200 క్యాలరీస్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్గనెల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్? అసలు రెస్పిరేషన్ లో విచ్ ఆర్గనెల్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్? సెల్ లో ఉన్న ఆర్గనెల్స్, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆర్గనెల్స్, what is the organelle that involves respiration? Yes, Venkat, 7200 calories. Okay, hi Kusuma. So organelle which is involved, yes Kala, very good. So organelle is mitochondria. Respiration lo mitochondria only is involved. Which respiratory product causes muscle fatigue? A respiratory product valla muscle fatigue or muscle cramps will be caused. So that is nothing but lactic acid. Okay, so which respiratory product causes muscle fatigue? That is lactic acid, right? Yes, Venkat, correct. Cellular respiration lo mitochondria is involved. Good morning, Yashwant. How many Yashwant are there? Okay. Yes, Bannu, correct. Mitochondria is the answer. Yes, Azad, next question, lactic acid is the correct answer. What is the second stage of anaerobic respiration? Anaerobic respiration lo second stage. First stage enti, a respiration aina glucose converted to pyruvate, that is the first step. Okay. When glucose is converted to pyruvate, that is the first step of respiration. And then we have pyruvate. If pyruvate is converted into ethanol, okay, so pyruvate is converted into ethanol plus carbon dioxide plus water plus energy. That is the second stage of anaerobic respiration. Okay, first step of respiration enti, glucose broken down into pyruvate, danni glycolysis kuda antaru. Okay, so glycolysis is the first step of respiration. Second step enti, anaerobic respiration lo pyruvate broken down into ethanol, edo oka alcohol, ethanol, carbon dioxide and energy annamata, right? Next, how lungs are protected? Okay, fine. Seventh question, can you tell me the answer for seventh question? Respiratory organs in crocodile and dolphin. Okay, the question kanapadatle emo kan chudandi ikkada. Crocodile and dolphin lo respiratory organ edi? Which is the respiratory organ in crocodile and dolphin? Three stages ఉంటాయి కదా మ్యామ్, ఇది చెప్పాలి, ఏది చెప్పాలి? anaerobic respiration stage ఉంది కదా, అది anaerobic అడిగినప్పుడు anaerobic respiration stage you have to say. So crocodile and dolphin lo respiratory organ is nothing but lungs. Okay, both crocodile and dolphin. Dolphin అనగానే అందరు ఏమనుకుంటారు, అది ఒక ఫిష్ అండ్ దాంట్లో గిల్స్ ఉంటది అని అనుకుంటారు, కానీ డాల్ఫిన్ లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ లంగ్సే. ఓకే, what is cutaneous respiration? So there are different types of respiration, bronchial respiration, tracheal respiration, cutaneous respiration, cellular respiration. So cutaneous respiration ante enti? What is the meaning of cutaneous respiration? Ma'am, AP వాళ్ళకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చెప్పండి మ్యామ్. డీసెంట్ బాయ్. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కావాలంటే దాని మీద ఒక చిన్న వీడియో చేయాలి వస్తుంది. ఓకే, సో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెల్స్. సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ లో యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఎవర్ గ్లూకోజ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి, C6H12O6, C6H12O6 along with oxygen help తో అది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది and it is forming water, carbon dioxide and energy. So this is nothing but cellular respiration. Okay, so cellular respiration basically happening in which part? Mitochondria and cytoplasm, these two are involved in cellular respiration. Okay, next, write the equation of gaseous exchange at lungs level. Lungs level lo gaseous exchange ki equation రాయాలన్నమాట. You have to write the equations for gaseous exchange at lungs level. So lungs lo which is the gas which is going from lungs to the blood, it is the oxygen. Okay,
సో ఆ ఆక్సిజన్ లంగ్స్ నుంచి బ్లడ్ లోకి వెళ్తుంది కదా, అక్కడ హీమోగ్లోబిన్ విల్ బి దేర్ దాట్ విల్ అటాచ్డ్ విత్ ఆక్సిజన్. సో 1 hemoglobin can combine with 4 molecules of oxygen and it will form HbO2 taken 4 times. Okay, HbO2 taken 4 times. What is this called as? Oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin ante when hemoglobin and oxygen will combine, that will form oxyhemoglobin. Okay, blood test enduku Venkat, what happened to you? Ma'am, color change cheyandi ma'am. Yashwant, okay, రెడ్ కలర్ బానే ఉంది కదా నాన్న, వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మళ్ళీ yellow కలర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కలర్ ఇట్ విల్ నాట్ బి విజిబుల్. యశ్వంత్ కుమార్, FE ఏంటి? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్లాటెండ్ మసల్ దట్ హ్యాస్ కీ రోల్ ఇన్ రెస్పిరేషన్? రెస్పిరేషన్ లో కీ రోల్ ఏంటి? ఓకే ఓకే కళ, నో ప్రాబ్లం. సో రెస్పిరేషన్ లో ఒక ఫ్లాటెండ్ మసల్ ది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లాటెడ్ మసల్ వచ్చేసి డయాఫ్రామ్. ఓకే, సో that is nothing but diaphragm, right? సో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఆల్రెడీ, ఐఎమ్ సారీ, సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇదే నాన్న ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము. క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ద స్కిన్. ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ స్కిన్ లో జరుగుతుంది కదా, అది క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, బై మిస్టేక్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటే సెల్స్ లో గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్, అది సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇఫ్ రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ద స్కిన్ ద్వారా, త్రూ ద స్కిన్ వాట్ ఎవర్ రెస్పిరేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దట్ ఈస్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ కి? ఫ్రాగ్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. ఫ్రాగ్ కాకుండా there is another one which is earthworm. Okay, so all these are examples for cutaneous respiration. Okay, oh Venkat, jaundice oh okay Venkat, take care. Okay, exam time kada ippudu, be careful. Next one, what do we call the structures that appear in the following picture? ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ కనపడుతుందా? ఇలానే, ఓకే, ఫ్రమ్ ద సాయిల్ some structures like this has come up, pointed structure. అసలు దీని పేరేంటి? What are these structures called as? Hemoglobin contain iron. Yes Yashwant, actually hemoglobin lo central metal atom will be iron only. Okay, central metal atom of hemoglobin is iron. Central metal atom of chlorophyll ఏంటి? Magnesium. Yes, Lakshmi, frog and earthworm, all this will have cutaneous respiration. Okay, so these are aerial roots. Identi aerial roots that is helping in respiration. Okay, next, what do we call the small pores present on the stem of young plant? యంగ్ ప్లాంట్ స్టెమ్ లో కొన్ని పోర్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్, చిన్న చిన్న పోర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆ పోర్స్ పేరు ఏంటంటే దోస్ ఆర్ ది లెంటిసిల్స్ అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్? ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ నాన్న? ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. దాట్ ఈస్ దీస్ 3 ఆర్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ aerobic respiration. Okay, Vishnu Priya, దేనికి టైం అవుతుంది? So you all are busy with Republic Day celebration. Okay, which substance is produced when anaerobic respiration takes place in muscles? Muscles లో anaerobic respiration జరిగితే ఏ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది? లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, whenever anaerobic respiration takes place in the muscles, then lactic acid is produced, right? ఓకే ఓకే ఆజాద్, జాండీస్ కొద్ది మందికి తగ్గిపోతుంది, కొద్ది మందికి తొందరగా తగ్గదు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, విచ్ స్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్ట్ ది ట్రాకియా ఫ్రమ్ క్లోజింగ్ ఆర్ కొలాప్సింగ్? అసలు ఇప్పుడు ట్రాకియా, ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రాకియా డయాగ్రామ్, ఓకే, సో ట్రాకియా విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ బ్రోంకై. ఈ ట్రాకియాలో దేర్ ఆర్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. దోస్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, కార్టిలేజినస్ రింగ్ protecting the trachea, okay, from collapsing.
ఇప్పుడు రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లేకపోతే ట్రాకియా కుడ్ హ్యావ్ కొలాప్స్డ్ ఆర్ క్లోజ్డ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, ఎస్ ఎస్, ఈషా, లక్ష్మి, కళ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, నేమ్ ద స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్. ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, ఈ స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. ఎస్, కార్టిలేజినస్ రింగ్స్, అది అయిపోయింది నాన్న. ఇది ఏంటి? దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ alveoli. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ alveoli. Yes, Isha, very good. Symmetrical circular structure on trachea. So those ring-like structure, cartilaginous rings. Okay, so they are helping in ring-like structures. They are helping in preventing the trachea from collapsing. Okay. Next question. Yes, yes. This is alveoli only. So bag-like structures, alveoli will be there. Balloon-like structures. Dan chuttu itla blood capillaries will be there. So from the alveoli, oxygen will go inside, go to the blood capillaries, and from blood capillaries, carbon dioxide comes out. Okay. What is the structural and functional unit of lungs? Lungs lo structural and functional unit edi. What is the structural and functional unit of lungs? Roll number wise untundi nana, CBSE lo sitting places. Okay, all in one. Mostly it is roll number wise only. So next, yeah, structural and functional unit of lungs kuda alveoli only. Structural and functional unit of kidney or kidney lo nephron, nervous system di neuron, alage lungs lo alveoli. Okay, ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, మీరు అందరు చూడండి. దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ విచ్ ప్రాసెస్? ఓకే, ఏ ప్రాసెస్ is represented in this equation? C6H12O6 plus 6CO2 plus gives rise to 6CO2 plus 6H2O plus energy. So what is the name of this chemical equation? ఓకే ఓకే, కర్డ్ అండ్ మిల్క్ డిస్కషన్ ఇక్కడ ఎందుకు? ఆజాద్ స్కూల్ నుంచి వచ్చా ఫ్లాగ్ అరిగేసి. అవును నాన్న, మీరు అందరు ఇప్పుడు స్కూల్లోనే ఉన్నారు, స్కూల్ నుంచి ఇప్పుడే వచ్చారు కదా. ప్రకాష్, ఓకే, గణపతి, హాయ్. సైదా, ఫోటోసింథసిసా? ఇది ఫోటోసింథసిస్ కాదు నాన్న, దిస్ ఇస్ రెస్పిరేషన్. యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ whether it is respiration equation or photosynthesis equation. Okay, photosynthesis equation లో గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, సో గ్లూకోజ్ ప్రోడక్ట్ లో ఉంటుంది. రెస్పిరేషన్ లో ఏమైతుంది? గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్, అందుకే గ్లూకోజ్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్. రెస్పిరేషన్ లో గ్లూకోజ్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్, అండ్ photosynthesis లో గ్లూకోజ్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఓకే, ఇంటర్లో సిబిఎస్ఈ బాగానే ఉంటుంది నాన్న, యూ కెన్ చూస్ దాట్ ఆల్సో. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇన్సెక్ట్స్ ఇస్ టు ట్రాకియా, దెన్ ఫిష్ ఇస్ టు డాష్. Like we have insects is to trachea, then fish is to dash. Ratio based question. Okay, so fish low respiratory organs will be gills. Next question, what is the oxygen percentage in exhaled air? So exhaled air low oxygen percentage will be 16%. Inhaled air low oxygen percentage will be 21%. Inhaled air ante 21%, exhaled air ante 16%. Clear? The term respiration is derived from which Latin word? So there is a word called respire. So from that respire, respiration term derive aitundi. Okay, which structure prevents the entry of food and water in respiratory path? ఇప్పుడు రెస్పిరేటరీ పాత్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఫుడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్. ఓకే, సో అది హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటెడ్? బై ఎపిగ్లాటిస్. సి, దిస్ ఇస్ ది విండ్ పైప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ పైప్. ఫుడ్ పైప్ లో ఫుడ్ షుడ్ గో, విండ్ పైప్ లో విండ్ షుడ్ బి మూవింగ్. సో విండ్ పైప్, ఆన్ ద విండ్ పైప్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఆన్ ద విండ్ పైప్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఆ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా ఏమైతుంది? ఫుడ్ విల్ నాట్ ఎంటర్ ది విండ్ పైప్. ఓకే, what do we call the anaerobic respiration process performed by bacteria? ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఒక anaerobic respiration process perform అవుతుంది కదా. What is that anaerobic respiration process in bacteria? Yes, who can tell me the answer for this?
ఎపిగ్లాటిస్, అవును ఎపిగ్లాటిస్ అయిపోయింది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. ఫర్మెంటేషన్, ఓకే, బ్యాక్టీరియా ద్వారా అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది కదా, సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్మెంటేషన్. క్లియర్? విచ్ ఆర్గనెల్ ఇస్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్? ఏ ఆర్గనెల్ ని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటారు? సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైటోకాండ్రియా. ఎందుకంటే మైటోకాండ్రియాలోనే ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ విల్ బి దేర్, పవర్ is produced. Okay, how many calories of energy present in one ATP? Okka ATP lo how many calories of energy will be there? 7200 calories. Okay, all in one. Then school will change roll numbers like all toppers continues. I didn't understand your question. All in one. Yes, next one. What do we call the membrane that surrounds the lungs? ఇప్పుడు లంగ్స్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ మెంబ్రెయిన్ పేరేంటి? విచ్ ఇస్ ద మెంబ్రెయిన్ సరౌండింగ్ ద లంగ్స్? కమ్ ఆన్, లంగ్స్ అరౌండ్ ది లంగ్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది, ఆ మెంబ్రెయిన్ పేరేంటి? సో ఎస్, దట్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లూరా. అవును, ఆజాద్, శ్రీనివాసులు కరెక్ట్, 7200. ఫర్మెంటేషన్, యశ్వంత్, ఫర్మెంటేషన్ అంటే ఆల్కహాల్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి దేర్. రెస్పిరేషన్ లో అనెరోబిక్ లో ఏమైతుంది? పైరువేట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఆల్కహాల్. సో ఇది స్టెప్ రెస్పిరేషన్, సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కదా. సో ఇది ఫర్మెంటేషన్ అన్నమాట. ఆల్కహాల్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కదా పైరువేట్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్మెంటేషన్. ఓకే, నేమ్ ద స్ట్రక్చర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్. ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రక్చర్? దిస్ యూ నో ఇట్, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. ఎస్ ఆజాద్, మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియా అయిపోయింది. ఓకే, 17th one మైటోకాండ్రియా. ఎస్, సో దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైటోకాండ్రియా. ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఇట్లా ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది. ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ విల్ బి ఫోల్డెడ్ లైక్ దిస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిస్టే. దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా ఓన్లీ. ఓకే, so with this we completed nutrition chapter lo unna 1 mark questions, then respiration chapter lo unna 1 mark questions. Now let's move on to the third chapter, transportation. So what are the important 1 mark questions in transportation? Okay, first question, what is the biggest artery in the body? Mana body lo biggest artery or largest, it should be largest actually. So which is the largest artery in our body? అలా ఏం కాదు నాన్న, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ యువర్ స్కూల్. ఆల్ ఇన్ వన్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద రోల్ నెంబర్, ఆ రోల్ నెంబర్ ప్రకారమే కూర్చోపెడతారు. ఓకే, స్కూల్ విల్ నాట్ చేంజ్. ప్రియా రానా, మైటోకాండ్రియా. ఓకే, అది అయిపోయింది. ఇక్కడ లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ మన బాడీలో, ఎస్ సైదా, వెరీ గుడ్. అయోటా ఇస్ ద ఆన్సర్. ఈషా ఆల్సో కరెక్ట్. ప్రకాష్, ప్రిన్సెస్ ఏంజల్, యశ్వంత్, అయోటా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ. అలాగే వీనా కావా ఉంటుంది కదా, so vena cava is the largest vein. Largest artery is aorta, largest vein is vena cava. Okay, next, device used to measure blood pressure. Blood pressure measure cheyadaniki, yes Azad, correct. So what is the device? It is sphygmomanometer. Okay, sphygmomanometer is the device used to measure blood pressure. Blood pressure measure cheyadaniki oka device use aitundi kada, ఆ డివైస్ పేరేంటి? స్పిగ్మోమానోమీటర్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ? హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ వెసల్స్ టైప్స్ ఏంటి నాన్న? సో బ్లడ్ వెసల్ టైప్స్ విల్ బి ఆర్టరీస్, వన్ ఈస్ ఆర్టరీస్, దెన్ వన్ మోర్ వెయిన్స్, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి? క్యాపిలరీస్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ అడిగినప్పుడు వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్? ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, arteries, veins, blood capillaries. Very good Azad. MCs ఏంటి నాన్న? All in one. MCQs, you mean? Yes, Yashwant, 3 types. Yes. Next question, why is blood pressure more in arteries than veins? Okay, so veins and arteries ni manam compare cheste, if you see the veins and also the arteries, in the veins blood flow will be very slow.
ఓకే, బ్లడ్ స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. కానీ ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ బి హై, బ్లడ్ బాగా హై ప్రెషర్ తో మూవ్ అవుతుంది. దేంట్లో? ఆర్టరీస్ లో. ఎందుకు? బికాస్ ఆర్టరీస్ విల్ పంప్ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కి బ్లడ్ పంప్ అవుతుంది. సో ఒక చిన్న మస్కులర్ ఆర్గన్ హార్ట్, వెన్ ఇట్ ఈస్ పంపింగ్ బ్లడ్, ఓకే, సో ఒక హై ప్రెషర్ కావాలి కదా. సో విత్ దట్ హై ప్రెషర్ బ్లడ్ విల్ గో టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే, సో అందుకే దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆర్టరీస్ హ్యావ్ మోర్ ప్రెషర్ కంపేర్ టు వెయిన్స్. వెయిన్స్ లో ఎందుకు ప్రెషర్ ఇస్ లెస్? Suppose imagine this is the vein. Vein lo just it is collecting the blood from different body parts back to the heart. Okay, so anta slow ga if it happens also no problem. Kani arteries lo matram it should be very fast. Okay, COEs ఏంటి, MCs ఏంటి షార్ట్ ఫార్మ్స్ తో అడుగుతున్నారు మీరు. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ మోర్ ఇన్ ఆర్టరీస్. ఎస్ లక్ష్మి, ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ బి మోర్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ పంపింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. అలాగే వెయిన్స్ లో ఏమైతుంది? వెయిన్స్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ బి వెరీ లెస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కలెక్టింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, what is the normal blood pressure of healthy man? Healthy man normal blood pressure enta we all know this, 120/80 systolic pressure by diastolic pressure. Okay, so this is the blood pressure, normal blood pressure. Now look at this diagram and tell me what does this diagram represent. Give an example. So ee diagram దేన్ని represent చేస్తుంది, అలాగే give examples for that particular diagram. Blood pressure is more in arteries because it travels from heart to body parts. Avunu Lakshmi, correct. All in one. You want questions, PYQs of CBSE? Actually, ఇంకొక ఛానల్లో నేను చెప్తున్నాను, ఈరోజు ఈవినింగ్ 4 o'clock లాస్ట్ ఇయర్ 2024 PYQs డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాను. యూ కెన్ లిసన్ ఇన్ దాట్ ఛానల్. ఓకే, CBSE కావాలంటే. సరేనా? ఆల్ ఇన్ వన్. Blood circulation, double circulation. Yes. So this is nothing but double circulation. Azad, correct Nana? So double circulation diagram idi. And example enti, you can write human being are the best examples for double circulation. Right? Isha, Lakshmi guda correct. Vishnu Priya, very good. Princess Angel, yes, double circulation is the right answer. Okay, next. Name the valve present in right auriculoventricular aperture. Right auriculoventricular ante, suppose this is the heart. Heart is divided into 4 chambers, right? So right auricle and ventricle, this one, right atrium and okay, ikkada right atrium and right ventricle. This is LV, LA. Okay, so right auricle and right ventricle మధ్యలో ఒక aperture ఉంది కదా, this is one valve. What is the name of that valve is the question here. Okay, so that is nothing but tricuspid valve. Okay, so what is the answer? Very good Yashwant, it is tricuspid valve. So on the right side we have tricuspid valve, alage on the left side we have bicuspid valve or mitral valve. Remember that. Okay, very important valves in our heart, bicuspid, tricuspid. Bicuspid ekkada untundi? Right left side lo. Tricuspid ekkada untundi? Right side lo. Okay, always remember, on the right side tricuspid valve will be there and on the left side bicuspid valve will be there. Okay, next question. What happens if there are no platelets in the blood? Blood lo platelets lekapothe, what is the problem? Okay, if there are no platelets in the blood, what is the problem? So all of you are still in Republic Day celebration. Okay. Yes, what's the question? మన బాడీలో బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ ఒకవేళ లేకపోతే what will be the problem if there are no blood platelets in our body? Who will tell me the answer for this?
Ma'am, from where do CBSE give questions? From PYQs or competency or own? From PYQs also you can get questions. అందుకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, సరేనా? ఆల్ ఇన్ వన్. వెరీ గుడ్. యశ్వంత్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆజాద్, రాంబాబు, ఎస్. విష్ణుప్రియ సెకండ్ క్వశ్చన్. Oh, second question miss అయిందా? Give an example of animal that contain following circulatory system. Okay, so this is about single circulation. Example is fish. Okay, I missed this question kada. Sorry, Vishnupriya, good for reminding it. So example of animal which contain this circulatory system. Ee circulatory system enti? This is single circulation. Okay, and example, best example is fish, right? No platelets. మన బాడీలో ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో ప్లేట్లెట్స్, ఓకే, దెన్ దేర్ విల్ బి నో బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగే ఉండవు ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే. బ్లడ్ క్లాటింగ్ అవ్వకపోతే హెవీ బ్లడ్ లాస్. ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో బ్లడ్ క్లాటింగ్, హెవీ బ్లడ్ లాస్. హెవీ బ్లడ్ లాస్ అయితే ఏమైతుంది? ద పర్సన్ మే ఈవెన్చువలీ డై. ద పర్సన్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ ఆల్సో. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ రెడ్ కలర్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ హ్యూమన్? హ్యూమన్ బ్లడ్ లో హ్యూమన్ లో బ్లడ్ ఇస్ రెడ్ ఇన్ కలర్. వై ఇట్ ఇస్ రెడ్ ఇన్ కలర్? వీ ఆల్ నో దిస్. ఆన్సర్ ఇస్ హీమోగ్లోబిన్. హూ ఇన్వెంటెడ్ స్టెథోస్కోప్? Come on, tell me the answer for this one. Stethoscope was invented by which scientist? So this is a very important question for TA students. Stethoscope was discovered by René Laennec. Okay, René Laennec discovered the stethoscope, right? Okay, here name the plant process which we understand from the following picture. ఇక్కడ given picture లో ఒక plant process ఉంటుంది కదా. What is the that process, that particular process పేరేంటి? René Laennec. Yes, Lakshmi, spelling mistake undi, please correct the spelling. Azad, very good. So René Laennec was the person who discovered stethoscope. Okay, so what is this process? Very good, Isha. This is transpiration. Okay, so transpiration is shown here. ఇలా పాలిథిన్ తో ర్యాప్ చేసి ఒక ప్లాంట్ పార్ట్ ని మనం ఓవర్ నైట్ ఉంచితే దాంట్లో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ విల్ బి సీన్. So those water droplets are nothing but they are produced by the process of transpiration. Okay, next, name the device that you can see in the following picture. Ee device parenti? Photo chusi can you tell me the name of this device and then use enti? Yashwant, Vishnupriya, Srinivasulu, yes, Lakshmi, correct. So tell me the name of this instrument. Yes, what is the name of this instrument, everybody? This instrument is nothing but sphygmomanometer, not stethoscope. Okay, stethoscope, it will be connected. So that is René Laennec discovered the stethoscope. And what about this instrument? This particular instrument is nothing but sphygmomanometer. Okay, what is this? Sphygmomanometer, right? సో స్పిగ్మోమానోమీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాము మనం? ఫర్ మెజరింగ్ బీపీ ఆర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆర్ బీపీని మెజర్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ స్పిగ్మోమానోమీటర్, రైట్? నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్, ఎక్స్క్రీషన్. ఓకే, సో ఎక్స్క్రీషన్ లో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ 1 mark క్వశ్చన్స్? ఎస్, ప్రియా రానా, బన్ను, కరెక్ట్ నానా. సూపర్ స్టార్ వెంకట్, ఎస్. సుబ్బారావు, మెజర్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. అవునా, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆర్ బీపీ చెక్ చేయడానికి we use that particular device which is nothing but sphygmomanometer. Okay, excretion chapter lo what is ESRD? Okay,
So ESRD full form is end stage renal disease. End stage renal ante something related to kidney. Okay, end stage renal disease is ESRD. If ESRD will happen, then what is the cure for that? So ESRD ante doctor will give one temporary solution. Temporary solution enti dialysis, and permanent solution is kidney transplantation. Okay. Yashwant Kumar, excretion is your favorite chapter? Okay. So where is the waste stored in plants? Plants lo waste material ekkada store ayi untundi ante, so plants lo waste material will be stored in the old xylem. You can write old xylem. You can also write raisins or gums. Okay. Old leaves low, old like bark low, all these places the waste material will be stored in plants. Okay. What is the reason for yellow color of urine? Asalu urine yellow color ga enduku untundi ante, it is because of urochrome. Urine is yellow in color because of urochrome. Okay. Why nephron are known as structural and functional unit? ఇప్పుడు nephron ni structural and functional unit of kidney enduku antaru? Because it helps in filtration of waste. Filtration of blood lo ఇది help చేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే. డిఫైన్ యూరేమియా. యూరేమియా ఏంటి? మన బాడీలో ఒకవేళ యూరియా లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే, ఇఫ్ ద యూరియా లెవెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ, దెన్ దట్ స్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ యూరేమియా. వై యూరేమియా ఇస్ సో డేంజరస్? బికాస్ బాడీలో యూరియా లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అంటే టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. టాక్సిక్ మెటీరియల్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? బాడీ విల్ స్వెల్, టైర్డ్నెస్, వీక్నెస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్. ఓకే. సో అసలు ఈ యూరేమియా ఎప్పుడైతుంది అంటే, వెన్ ఎవర్ ద కిడ్నీస్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ, కిడ్నీ సరిగా ఒకవేళ ఫంక్షన్ చేయకపోతే యూరేమియా ఇస్ కాస్డ్. ఎక్స్పాండ్ పీసీటీ అండ్ డీసీటీ. పీసీటీ అంటే ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, డీసీటీ అంటే డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఓకే. సో జస్ట్ రిమెంబర్ ప్రాక్సిమల్ and distal. Okay, so proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule, PCT and DCT, nephron structure lo untundi kada. Yes, Isha, very good. So nephron, they are filtering the blood and also helping in excretion. That is the reason they are structural and functional unit of kidney. Okay, Isha. Azad, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule. Avunana. Okay. So structural and functional unit of kidney enti? Nephron. So this question is repeated. Pigment responsible for yellow color? Urochrome. Cardiologist, heart ki related aithe, kidney ki related doctor will be nephrologist. Okay, remember this, nephrologist. ESRD, end stage renal disease. Organ belong to human excretory system. Idi cheppandi. Fifth question ki answer cheppandi nana. Which are the organs belonging to human excretory system? Human excretory system lo main parts are pair of kidney, then ureter, then urethra, and last lo urinary bladder, and last lo urethra. Okay, so I'll just write it here. Parts of human excretory system: kidneys, and then ureter. Okay, kidney, ureter, alage urinary bladder. Okay, urinary bladder tarvata last lo urethra. Okay, so these are the different excretory system, parts of human excretory system. Okay, next, TS students ki idi chala important question. From which plant we get biodiesel? Biodiesel is obtained from which plant? Do you know this? Yashwant, you got prize in maths quiz. Congratulations. Okay, which part do we get biodiesel? Asal biodiesel oka plant nunchi obtain aitundi. A plant parenti? Which is that plant? Very good, Isha. Correct. Hi, Neha. How are you? Princess Angel. Yes. Mission 600, Karthik. Hello, Karthik. Yes, Isha, very good. Zatropa is the correct answer. Very good, Isha. So, Zatropa is the plant from which biodiesel is obtained. Very, very important question for TA students. Okay.
Where is waste stored in plants? Plants lo ekkadante old xylem lo, old like leaves, bark, then raisins, gums. Okay. Next question, I am one alkaloid which is used as painkiller. It is also stored in fruits. Who is that alkaloid? So morphine and cocaine, these two are the alkaloids used as painkiller and they are found in fruits. Okay. Next, what is the diagram, given diagram representing? Come on, tell me. Yes, Neha, Zatropa, caffeine kadu, cocaine, Azad, morphine and cocaine. Okay, painkiller, caffeine kadu. Yes, Starks Balaji, correct. Princess Angel, okay, gums. Now let's move on to the next question, ninth one. What is the diagram representing? ఈ particular diagram ఏం represent చేస్తుంది అంటే this is all about kidney transplantation. Okay, so what is this? Kidney transplantation, right? Where do you observe flame cells as excretory organ? A organism lo excretory organ are the flame cells. Yes, Azad, kidney transplantation. Avunu Nanna. So this is a healthy kidney which is transferred from the patient, and this patient's kidneys are not working properly. Okay. Yes, platyhelminthes. Yes, Azad, correct. So platyhelminthes is the correct answer here. Okay. So where do we observe flame cells? Ante answer is platyhelminthes. Which arteriole has more diameter, afferent or efferent? Okay. So if you see this Bowman's capsule, this is renal artery, isn't it? So renal artery will enter the Bowman's capsule in the form of afferent arteriole. Okay, afferent arteriole. Adi itla coiled glomerulus laga ayi, it is coming out as efferent arteriole. Okay, so afferent is entering and efferent is going out. So which has the more diameter? Afferent ki diameter ekku untunda lekapothe efferent ki is the question here. Actually diameter will be more for afferent. Okay, afferent diameter will be more and efferent diameter will be less. Okay, this one diameter will be less. Anduke pressure create aitundi and aa pressure valla urine is like whatever parts of the blood, it is forced out to the Bowman's capsule. Akkada Bowman's capsule lo primary urine anedi form aitundi. Okay. Which arteriole has more okay, where is the place that dead RBC are destroyed? So dead RBCs ekkada destroy aitundi? Spleen lo. Okay, so which is the place where dead RBCs are destroyed? It is the spleen. Expand PCT DCT, you all know this. Proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. Okay, fine. So let's see the next chapter. Next chapter we have, yes, Tarun. Ma'am, Telegram lo ela join avali? ఆ టెలిగ్రామ్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే నాన్న ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ స్క్రోల్ చేస్తే డిస్క్రిప్షన్ లో లాస్ట్ లో official 8, 9, 10 channel link will be there. Click on that link and join. Okay, what is meant by synapse? Synapse ante enti? What is the meaning of synapse? Rendu neuron madhyalo gap, the gap between two neuron is nothing but synapse. Okay, so gap between two neurons ante how? DCT distal. Yes, Venkat, correct. So two neurons madhyalo gap untundi kada, that gap actually will be like this. Suppose idi oka neuron. Okay, so it will have dendrites, isn't it? So this neuron will have branches called dendrites, and inkoka neuron will be arranged like this. Okay, so these are the dendrites of that neuron. Ippudu ikkada chudandi, nerve ending of one neuron and dendrites of another neuron madhyalo gap ni synapse antaru, and synapse is the place where the information is passed from one neuron to another neuron. Okay, yes, Shri Satvik, correct. Avunu Azad, link between two neurons is nothing but synapse. Isha, very good. Joshita, Venkat, correct Nana. Next one, what is the main role of ethylene? Okay, ethylene main role enti?
First of all, what are the plant hormones? Plant hormones pair వచ్చేసి cytokinins, gibberellins, auxins, then we have ethylene, abscisic acid, ఇవన్నీ ప్లాంట్ హార్మోన్స్. ఓకే, ప్లాంట్ హార్మోన్స్ లో ఇథిలిన్ హార్మోన్ ఉంది కదా, దాని రోల్ ఏంటి? సో ఇథిలిన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఓకే, సో ఇథిలిన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. Yes, Venkat, correct. Fruit ripening. Isha? Yes, ethylene is a phytohormone. Phytohormone ante plant hormone. There is another name, phytohormone. For plant hormones, we also call them as phytohormones. Okay. Which hormone is considered as fight or flight hormone? Fight or flight hormone ante a white saree dayam story gurtunda? Yes, so that is nothing but adrenaline. Which is that hormone? Adrenaline. Okay. Next, adrenaline increase heartbeat. Alage somatotropin will help in dash. So somatotropin is helping in growth of bones. Alage edo rendo hormones itla ratio based laga adugutaru. Okay. Then correct the following statement. Okay, statement is not here. Next, what is the structural and functional unit of nervous system? Ipudu nervous system structural and functional unit edi? What is the unit, structural and functional unit of nervous system? Vishnupriya, 5th chapter ardham kaledu. Which is the 5th chapter? Control coordination. Okay, I'll explain it again. Malli manam revision cheskopotunnamu elago aa revision series lo malli explain chestanu. Okay. Adrenaline, yes. So next ఇక్కడ చూడండి, nervous system functional unit is nothing but neuron. I maintain equilibrium and body posture. Who am I? Body posture and equilibrium ni maintain chese part of the brain is cerebellum. Which type of neuron is this? So is this motor neuron or sensory neuron? Who will tell me? Idi motor or sensory neuron? Yes, Isha, Venkat, Joshita. Neuron is the correct answer first question ki. Second question emo cerebellum. Okay. Then diagram చూసి tell me whether this is motor neuron or sensory neuron. Alage one more question, which hormone is called fight and flight? Again repeated question. So fight and flight hormone adrenaline. Name the endocrine gland which is near to trachea. So a endocrine gland is near to trachea. Trachea deggara which endocrine gland will be there? It is nothing but thyroid gland. Okay, so thyroid gland will be near to trachea. Name the master gland of the body. Mana body lo master gland edi? It is pituitary gland. Okay, so master gland in our body is pituitary gland. Who coined the term auxin for the first time? So Went. There was one scientist called Went. So Went only coined the term auxin for the first time. Okay, fine, clear. Yes, yes, thyroid gland is the correct answer. Yes, Karthik, pituitary is the master gland. Isha, correct Nana. Now the question is, observe the diagram and identify the labeled part X. Ikkada X undi kada. What is this labeled part? So this is a leaf like structure, gland, which is present in the digestive system. Din parenti, this is nothing but pancreas. Okay, and right side there will be another gland which is liver. Left side we have pancreas. Okay, yes Azad, this is pancreas. Light is to phototropism, alage water is to dash. So light valla phototropism process jarugutundi kada, alage water valla what process is happening? Yes, Lakshmi, correct. F.W. Went. He was a scientist who first spoke about auxin. Okay. Mixed gland. Okay. Pancreas ni miru mixed gland kuda mention cheskochu. No problem. But definitely you should write pancreas first. Okay. Yes. Hydrotropism. Karthik. Very good. Okay. So water valla there will be hydrotropism. Clear? Now next chapter. Reproduction. Okay, reproduction chapter lo one more questions chuddam. Yes, Karthik, hydrotropism. Joshita, hydrotropism. Avunu.
So next one, at what temperature do the testes produce sperms? So there is a particular temperature for testes to produce sperms. Actually testes body temperature ఎంత 37 degree Celsius, కానీ testes కి 2 to 3 degree lesser temperature కావాలి for sperm production. అంటే sperm produce చేయడానికి ఒక optimum temperature ఎంత, optimum temperature is 2 to 3 degree less than the body temperature. So మనం అది 35 degree Celsius కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, yes, Azad, correct. 1 or 2 degree less than the human body temperature. Clear. Neha, yes, 2 or 3 degree less than the body temperature. So approximately 35 degrees Celsius you can write. Okay. So next question here, expand AIDS and STD. ఈ రెండు full form fast గా చెప్పండి. What is the full form of AIDS? అలాగే what is the full form of STD? యశ్వంత్. ఓకే, మిషన్ 600 అంటే యశ్వంత్ ఏనా? ఓకే, ఎయిడ్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? కమాన్. ప్రియా రానా 35 degree, అవును ఇది కరెక్టే ప్రియా. సో ఎయిడ్స్ ఫుల్ ఫామ్ విల్ బి అక్వైర్డ్, ఓకే, అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో deficiency disease syndrome. Okay, acquired immunodeficiency syndrome. STD ante what is the meaning of STD? Sexually transmitted diseases. Okay, sexually transmitted diseases. Okay, so STD full form enti? Ippudu syphilis, gonorrhea, అలాగే ఎయిడ్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ STDs, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎయిడ్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్. ఎస్, మినీ హనీ, కరెక్ట్. ఎయిడ్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, మిషన్ 600 కార్తిక్. ఎస్ నానా. సో దెర్ ఆర్ 2 మిషన్ 600, ఒకటేమో బ్రాకెట్లో కార్తిక్, ఇంకొకటేమో యశ్వంత్. ఓకే, what is meant by colostrum? So colostrum ante it is the first milk produced by the mother. Okay, so the first milk produced by the mother after the childbirth. Colostrum significance ఏంటంటే it gives immunity to the body. Baby ki immunity ఇవ్వడానికి this one is very very helpful. Okay, so అందుకే first thing which should be given to the baby is the colostrum, yellowish color. First milk produced by mother after the childbirth. Okay, give 2 examples of unisexual flower. Unisexual flower example ఎవరు చెప్తారు నాకు? HPV మీకు అవసరం లేదు నాన్న. yes, yellowish fluid, mission 600 కరెక్టే. but what is that yellowish fluid? that you have to explain. Okay, examples of unisexual flower. Unisexual flower example, papaya. So papaya is one unisexual flower. Alage watermelon you can write. Okay, bottle gourd, cucumber. Yes, Venkat, correct. Isha, very good. You can write cucumber or bottle gourd, papaya. All these are unisexual flower. Asali unisexual flower meaning enti? Unisexual meaning ante only male or female part will be present. Either male part or female part will be present, so that is unisexual. Bisexual ante enti? If both male and female parts are present in the same flower, okate flower lo male part and female part rendu unde sariki, that is bisexual. Okay, name the third stage of interphase of cell cycle. So cell cycle lo there are phases like S1, G1, S and G2. So third phase will be G2 here. Okay, next 7th question chudandi. Why the ovum size is larger than the size of the sperm? So ovum is larger in size, sperm size is less or smaller than ovum, because ovum is going to produce give nourishment or energy, okay, nutrients to the upcoming embryo. Embryo ఒకవేళ ఫామ్ అయితే దానికి న్యూట్రిషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అది ovum పని కదా. that is the reason ovum is larger in size. Okay, వెంకట్ కొంచెం సైడ్ ప్లీజ్. ఓకే, ఎలాగో నేను ఇది ఇస్తాను కదా ఈ PDF, దేర్ యూ కెన్ సీ. ఎనీవే ఐఎమ్ రీడింగ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. మ్యామ్, ఐ డోంట్ నో ఫేజెస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే,
phases of cell cycle. Cell cycle phases, mitosis, meiosis, మళ్ళీ ఒకసారి కావాలంటే explain చేస్తాను ఎలాగో. Okay. What do we call asexual reproduction in Hydra? Eighth question, it is asking about asexual reproduction in Hydra. So Hydra lo asexual reproduction enti? It is budding. Okay. Yes, Venkat. Actually, AP textbook lo mitosis, meiosis topic is not there. So you can skip that. Phases of cell cycle AP students skip cheyochu. ఈ ప్లాంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. సో దిస్ ప్లాంట్ లీఫ్ మార్జిన్ లో ఓకే ఇలా మార్జిన్ లో చిన్న చిన్న బర్డ్స్ విల్ డెవలప్. వాట్ ఆర్ దోస్ బర్డ్స్ కాల్డ్ యాజ్? that you have to say. Okay. Yes, budding, gap 2 phase, right. So next is the bryophyllum. Okay, what is this plant? Bryophyllum. So bryophyllum, what kind of reproduction is seen here? Asexual reproduction. Okay, vegetative propagation anmata, vegetative propagation. So what is the type of reproduction? Vegetative propagation through the leaf. If the vegetative propagation happens through the leaf, best example is bryophyllum, right? వెంకట్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక జనరేషన్ లో వేరియేషన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఆ వేరియేషన్స్ కొంచెం పెరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే ఒక్కొక్క జనరేషన్ లో వేరియేషన్స్ అక్యుములేట్ అయ్యి లాస్ట్ లో ఎవల్యూషన్ అవుతుంది, అంటే సమ్ చేంజెస్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా ఎవల్యూషన్ అయింది కదా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఏప్స్. సో ఫైనలీ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో ఎవల్యూషన్ ఒక చాలా స్లో చేంజెస్, గ్రాడ్యువల్ చేంజెస్, slow changes happening in human. Okay. Yes, surgical birth control method. What is the surgical birth control method in males? So it is nothing but vasectomy. So what is the surgical birth control method in males? It is vasectomy. Alaga female lo, that is tubectomy. Okay, tubectomy in female, vasectomy in males. Very good, Karthik. Correct answer. Isha. Yeah. Ma'am, we have that plant in our house. Yes, Vishnu, bryophyllum plant. Yes, bryophyllum plant undi ante do one thing, take a leaf and put it in your textbook. Okay, so textbook edo oka old textbook lo petteseyandi. After few months you will see roots have developed, chinna buds will develop inside the book only. Okay. Name the mode of asexual reproduction in yeast. Yeast lo idi budding. Okay. ఈ సింబల్ పేరేంటి నాన్న? ఇది ఒక రెడ్ రిబన్ స్టాండ్. యాక్చువల్లీ దిస్ షుడ్ బి రెడ్ ఇన్ కలర్. సో ఈ రెడ్ రిబన్ సింబల్ పేరేంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ రెడ్ రిబన్ సింబల్? ఎస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కనిపిస్తుంది. ఇది బ్లాక్ ప్రింట్ అయింది కదా, అందుకే బ్లాక్ అండ్ వైటే ఉంది. దట్ షుడ్ బి రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, సో రెడ్ కలర్ లో దిస్ రెడ్ రిబన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అబౌట్ AIDS awareness. Okay, so this is AIDS awareness. AIDS kosam aware cheyadaniki they have started this red ribbon awareness program. December 1st is observed as AIDS day. Okay, and symbol vachesi daniki red ribbon. Okay, next question. Expand STD. STD expand cheyandi. What is STD? This is nothing but sexually transmitted disease. Okay, so sexually transmitted disease is STD. In which process female generates develop female gamete? It should be female gamete. Okay, so a process lo female gamete develops into zygote without fertilization. Actually oka zygote form avalante fertilization should be there, kani there is one case, female gamete will develop into zygote without fertilization. Fertilization kakunani zygote form avadam. So what is that process? That is parthenogenesis. Okay, parthenogenesis. Clear? Male sex hormone secreted by testis. So cheppandi, simple question. Alage you also tell me about ovary, which is the female sex hormone produced by the ovary. Yes, Azad, December 1st is celebrated, observed as AIDS day. Sexually transmitted, yes. Parthenogenesis, correct Nana. So male sex hormone by testis
testes will produce testosterone and ovaries will produce estrogen, okay, and progesterone. Estrogen and progesterone. Okay. Next. So who discovered cell division? So there are many scientists involved, but Fleming, you remember Walter Fleming was the first one who spoke about cell division. Planaria lo regeneration jarugute, Spirogyra lo what will happen? Okay, planaria is to regeneration, then Spirogyra is to dash. Yes, mission 600, Sandhya, correct. Srinivasulu, Azad, correct Nana. Venkat, superstar. Testosterone, correct. Next one, cell division ever discover chesarante, remember Walter Fleming. He was the first person to study about cell division. Okay. So Spirogyra lo fragmentation will happen. Okay. So if planaria lo em jarugutundi ante regeneration, alage Spirogyra lo fragmentation. In which organism external fertilization takes place? External fertilization ekkada? Yeah, like organisms like frog, fish, in them external fertilization will happen. External fertilization ante enti? Ippudu internal fertilization, suppose human body lo, in female body, okay, inside the female reproductive system, fertilization will happen. Kani frog and fish, these animals lo fertilization will happen outside the body. ఇప్పుడు వాటర్ లో, ఓకే, ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో. Right, somebody saying answer for this. Yes, Azad, correct. So this is unisexual flower. Why this is unisexual flower? What is the reason? Because in this particular diagram only male reproductive system is shown. Okay, so what is this? Male reproductive part. Ante this is anther and filament. So all together it is the stamen. Only stamen unte adi unisexual flower. Only carpel unte adi kuda unisexual flower. Rendu, stamen and carpel, if both are present, then that is bisexual flower. Okay. Study hacks, high weightage chapters biology lo chaptan nana, high weightage chapter for both TS and AP. I'll be doing a small video maybe by Monday Tuesday chuddam. Okay. Next chapter is coordination in life processes. Okay, so this chapter is not there for AP students, only TA students have this one. So let's see what happens if salivary ducts are closed. Okavela salivary ducts close aite, what will be the problem? Just imagine if salivary ducts are closed. Okay, editing elites, Venkata. Yes, I remember the ID editing elites. You are there from summer, almost 1 year aitundi. Okay, so salivary ducts close aite emaitadi, salivary amylase undi kada, tyalin or salivary amylase, this enzyme will not be produced. అయితే ఒకవేళ ఈ ఎంజైమ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైతుంది? దేర్ విల్ నాట్ బి కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్. ఓకే, సో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మౌత్ లోనే, ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్? ఇక్కడ గివెన్ డయాగ్రామ్ లో ఇన్కరెక్ట్ పేర్ ఏది? హెన్ ఇంటర్నల్ ఓన్లీ. కార్తిక్, mastication process will not happen. Yes, Isha, mastication process also adi kuda mana mention chesukochu. Okay, so incorrect pair ikkada chudandi, we have incisors 12, canines 4, premolars 8 and molars some number is given 8 suppose. So incisors are never 12. Remember, incisors are 8 in number. Ikkada front lo we have incisors. Okay, kinda 4 paina 4, total 8. Canines are 4. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎండ్ లో ఒక షార్ప్ టీత్ ఉంటుంది కదా, పాయింటెడ్ టీత్, అది canines. సో we have 4, 2 on the top, 2 on the bottom, 4 canines. Premolars ఏమో 8 and molars are 12. Just remember this number. Here incisor 12 is wrong. Okay. Which hormone suppress the hunger pangs? So hunger pangs ni suppress chese hormone is leptin, and hunger pangs are developed due to ghrelin.
Two hormones you have to remember. One is ghrelin and one more is leptin. Okay. So ghrelin will initiate the hunger pangs and leptin will suppress the hunger pangs. Okay. Yes, Azad. Answer is leptin only. Okay. Vishnu Priya. Uma, hi Uma. Yes, I'm not well. You could identify that. Yes, కొంచెం ఫీవరిష్ ఉంది బట్ స్టిల్ క్లాస్ షెడ్యూల్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్. ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఉమా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డెంటల్ ఫార్ములా ఆఫ్ మ్యాన్? ఓకే, హ్యూమన్ డెంటల్ ఫార్ములా ఏంటంటే 2123/2123. రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే, సో డెంటల్ ఫార్ములా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? అప్పర్ జా, లోయర్ జా విల్ బి దేర్ కదా. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది lower jaw or upper jaw, any jaw lo half, how many numbers are there, adi count chestaru. Okay, what is mastication? You are a AP student, Venkat. Yes, so mastication ante chewing of food. Okay, food ni manam chew chestunnam kada, that is mastication. So mastication is done with the help of teeth and tongue and saliva. Okay, Uma, this is basically for TS only. Okay, which hormone suppresses hunger? Hunger ni suppress chese hormone is leptin. Correct sequence of teeth. So first you should write about incisors, tarvata canines, tarvata premolars and last lo molars. Which type of teeth are helpful for tearing? Okay, food ni tear cheyadaniki. So suppose meat tearing, animals will tear the meat. So that is done by canine. Okay. What is the dental formula of human being? 2123/2123 గుర్తుపెట్టుకోండి. Identify the correct pair. Correct pair ikkada, so just now I told you the number, isn't it? So how many incisors we have? We have 8 incisors. Okay, canines will be 4 and then premolars and molars. Okay, so how many premolars we have? Premolars are 8 and molars again will be 12. Okay. How many chapters do you have in biology? Actually 10th class lo syllabus చూసేసరికి TS students there are 10 chapters and AP students 5 chapters. ఎందుకు 5 chapters అంటే first 4 chapters they are like in considers as one chapter. Life processes lo nutrition, respiration, transportation, excretion all are involved. Anduke that is life processes. Okay, identify the following diagram. Ee diagram pair enti? This is nothing but villi. What is this diagram? This is villi. Okay, yes Tarun, microvilli. Avunu Azad, villi or microvilli you can write. Okay, yes Uma, very good. So what is chyme? Chyme is the completely churned food which in which protein is partially digested. Okay, so chyme has partially digested proteins. Clear? And chyme packet laga form aitundi. It is transferred from stomach to the duodenum. Okay, acidic in nature. Chyme is acidic in nature, which plays an important role in carrying hunger signals to brain. ఇప్పుడు ఏదైతే హంగర్ సిగ్నల్స్ ఉంటుంది కదా అది బ్రెయిన్ వరకు ఎలా వెళ్తుంది? త్రూ డయాన్సెఫలాన్. ఓకే, సో డయాన్సెఫలాన్ అండ్ 10th cranial nerve. These two are helping in transmission of hunger signals from digestive system to brain. Okay, so next chapter చూద్దాం, heredity. Heredity chapter is common chapter for both AP and TS, isn't it? కాదు నాన్న, dihybrid cross genotypic ratio is not 1:2:1. This question is here, I'll tell again. See, listen, you have to remember monohybrid cross. Venkat, listen here. So monohybrid cross
what is the genotypic ratio? 1:2:1. What is the phenotypic ratio of monohybrid cross? It is 3:1. అలాగే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఓకే, సో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్లో genotypic ratio is 1:2:1, then 2:4:2, and then 1:1. Phenotypic ratio ఏంటి? 9:3:3:1. So this ratio you have to remember, okay? Yes, Abhilash, today we have biology quiz at 8:30. Okay, today 8:30 p.m. we have biology quiz, right? Every Sunday bio buddies biology quiz will be there. Correct pair ni identify cheyandi. Lamarck, inheritance of acquired characters. Morgan, structure of DNA. Idi wrong. Correct one is Lamarck gave the inheritance of acquired characters. Okay. Study of fossil is called paleontology. Paleontology. Okay. What is the study of fossils called as paleontology? Right. So this is a part of evolution. We see patagium in which animals? A animals lo patagium will be seen ante bats annamata. Okay. Then again Mendel's monohybrid crossing phenotypic ratio enti? So Mendel monohybrid cross lo phenotypic ratio is 3:1. Genotypic ratio is 1:2. అలాగే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో phenotypic ratio is 9:3:3:1. Dihybrid cross లో genotypic ratio is 1:1, 2:4:2, 1:1. Okay. స్కూల్ కి వెళ్ళాలా? ఇప్పుడేంటి స్కూల్ కి 11:30 వెంకట్? So you did not go today morning for Republic Day celebration. What is Lamarck? Lamarck was a scientist, Abhilash. Lamarck was a scientist, okay? Examples of vestigial organ in human. Human lo vestigial organ enti? Ear pinna is vestigial, appendix is vestigial, yolk sac, okay? So there are many vestigial organs in human being. Next question. What is the meaning of allele? Alternate form of genes, okay? So alternative form of genes are nothing but alleles. Who is said to be a moving museum of vestigial organ? So vestigial organ, oka organism lo there will be so many vestigial organ and it is moving. So it is known as moving museum of vestigial organ. Which is that organism? Yes, Isha, correct. Sai Tejaswini, ఇప్పుడే వచ్చావా నాన్న స్కూల్ నుంచి? అవును, చాలా మంది రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్ కోసం వెళ్ళారు కదా, సో అందుకే ద స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ వెరీ లెస్ టుడే. యా 180 కరెక్టే, బట్ హ్యూమన్, ఓకే, రిమెంబర్ హ్యూమన్ ఇస్ ద మూవింగ్ మ్యూజియం ఆఫ్ వెస్టిజియల్ ఆర్గన్. What is phenotypic ratio of monohybrid cross? Monohybrid cross lo phenotypic ratio is 3:1. Okay. Genotypic ratio enti monohybrid cross lo 1:2:1. Okay. Next question. What is the genotypic ratio of monohybrid cross? 1:2:1. Clear? 3 kilometers cycle మీద వెళ్ళాలా? ఓకే వెంకట్, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇప్పుడేంటి స్కూల్ సెకండ్ హాఫ్ లో పొద్దునే ఉండాలి కదా మ్యామ్? మేము నైట్ 8 దాకా స్కూల్లో ఉంటున్నాము. ఎందుకు? యాజ్ అ స్పెషల్ స్టడీ అవర్సా 8 వరకు? హారిక, దీస్ క్వశ్చన్స్ 1 mark questions for TA students. Okay, Harika? Yes. Next question. What is meant by Mendel law of segregation? Mendel law of segregation ante, suppose gametes are there, capital T, small t. Before crossing, these gametes should segregate as T and small t, separate avali. So gamete separation ni gamete segregation antunamu. Okay. Mendel law of dominance. Dominance ante, suppose capital T if it is with small t. So ikkada small t is there but it is suppressed. Adi untundi kani express avatledu. But what about capital T? Capital T will be expressed. Anduke that is law of dominance. Even when small t is present along with capital T, akkada recessive anedi suppress aitundi, adi untundi but express avatledu. Dominant trait will be expressed. Okay. Structure of DNA. Who discovered structure of DNA? Come on, tell me.
వెంకట్ కొంతమంది చర్చ్కి వెళ్తారు అందుకే. ఓకే, సండే రోజు ఫైన్ మ్యామ్. ఎవ్రీడే స్కూల్ టైం 7 to 7. అవునా అభిలాష్? సో 12 hours మీరు స్కూల్లో ఉంటున్నారా? ఓకే, 23 pairs. Azad is giving the answer for 8th question. Okay. Who discovered structure of DNA? It is Watson and Crick. Okay. Remember Watson and Crick. How many chromosomes are there in one human cell? Okka human cell lo chromosomes ante you have to write 23 pairs or write 46. మీరు 46 pairs రాస్తే అది రాంగ్. ఓన్లీ 23 రాస్తే కూడా రాంగ్. యూ షుడ్ మెన్షన్ 23 pairs. ఓకే. How many allosomes are there in one human cell? Allosome ante one pair. Sex chromosome. Okay. Allosome or sex chromosome will decide the gender of the baby. The baby will be a boy or girl. That is decided by allosomes. Okay. Oka book undi, Principles of Geology. So this Principle of Geology book was written by Charles Lyell. What is the scientist name? Charles Lyell. Okay. క్వశ్చన్ లో పేర్ లేకపోతే జస్ట్ మెన్షన్ 46. ఓకే, క్వశ్చన్ లో పేర్స్ అడగకపోతే కూడా యూ కెన్ రైట్ 23 pairs. సరేనా జశ్వంత్? హాయ్ జాహ్నవి, నమస్తే బేటా. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. ఎస్, అందరికీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. సో రిపబ్లిక్ డే మీరందరూ స్కూల్కి వెళ్ళారు కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ వెరీ లెస్ టుడే, బట్ నో ప్రాబ్లం. Next one, expand BOD, biological oxygen demand. Okay, BOD ante enti? Biological oxygen demand. What is bioaccumulation? Okay, there are two terms, bioaccumulation and magnification. So ఇప్పుడు ఒక ఆర్గానిజం బాడీలో ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది కదా, సబ్స్టెన్సెస్ జమ అవుతుంది కదా, అది బయో అక్యుములేషన్. బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి? వన్ ట్రాపిక్ లెవెల్ టు అనదర్ ట్రాపిక్ లెవెల్ మనం మూవ్ చేసినప్పుడు కెమికల్ డిపోజిషన్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, అది బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఓకే, సో బయో అక్యుములేషన్ అండ్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ రిమెంబర్. హాయ్ సుదీప్, నమస్తే. Entry of pollutants into ecosystem. Yes, Isha, correct. So bioaccumulation exactly ఏమైతుంది? Chemical substance are getting deposited in an organism. అది bioaccumulation. Biomagnification అంటే when we are moving from one tropic level to another tropic level, topmost tropic level will have the highest chemical deposition. అది biomagnification అన్నమాట. Okay. Which chemical causes Minamata disease? Actually fish body lo mercury okavela deposit ayi unte and then human is eating that fish, so mercury is entering the body of human and then Minamata disease is caused. Okay, so Minamata disease and mercury chemical decomposition in human body, that is nothing but biomagnification ki oka example anamata. Abhilash, CSF ante cerebrospinal fluid. It is present in the brain. Okay, CSF is cerebrospinal fluid. Brain lo untundi. It helps in absorbing shock absorber laga pani chestundi and very very important for protecting the brain. Okay, CSF ante ardhamainda Abhilash? Yashwant, how many chromosomes ante? You can write 46 chromosomes or also mention the 23 pairs of chromosome, no problem. Following organisms form a food chain. Okay, first aithe grass will be eaten by grasshopper, then grasshopper nunchi we can write frog, third one, and then snake, finally eagle. So adi oka sequence lo arrange chesi arrow mark petti oka proper food chain laga represent chesukovali. Okay, వాట్ ఈస్ యూట్రోఫికేషన్? యూట్రోఫికేషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు కొన్ని వాటర్ బాడీస్ లో పైన సర్ఫేస్ మీద గ్రీన్ కలర్ లేయర్ తో మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది కదా, అలా ఎందుకు అవుతుంది అంటే న్యూట్రియంట్ ఇండ్యూస్డ్. న్యూట్రియంట్ ఆ పర్టికులర్ అక్వాటిక్ బాడీలో న్యూట్రియంట్స్ ఉన్న వల్ల అది మొత్తం ఇట్లా పైన లేయర్ లో జమ అవుతుంది, గ్రీన్ కలర్ లేయర్ లాగా, అది యూట్రోఫికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ecological pyramids was first introduced by. So ecological pyramid introduced by Elton. Elton was one scientist who introduced ecological pyramids for the first time. Okay,
అవును హారిక, యాక్చువల్లీ థంబ్నెయిల్లో ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బి టీఎస్ ఓన్లీ. ఈరోజు సండే కదా, ఐ విల్ గెట్ ఇట్ చేంజ్డ్ టుమారో. ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ టీఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై నిష్? సో ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్లో దర్ ఈస్ అ టర్మ్ కాల్డ్ నిష్. నిష్ ఏంటి? రోల్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఒక ఎన్వైరన్మెంట్లో ఒక ఆర్గానిజం రోల్ని నిష్ అంటారు. ఓకే, బయో అక్యుమిలేషన్, బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ ఓవర్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ హారిక, థంబ్నెయిల్లో అలా ఉంది కానీ దిస్ ఇస్ ఫర్ టీఎస్. ఓకే, ఐల్ గెట్ ఇట్ చేంజ్డ్ టుమారో, ఐల్ గెట్ ఇట్ చేంజ్డ్. సరేనా హారిక? బన్ను, వెరీ గుడ్. ఈషా, గుడ్. గ్రాస్ హోపర్, గ్రాస్, ఫ్రాగ్, స్నేక్, ఈగల్, రైట్. హాయ్ పూజ, కళా యువర్ బ్యాక్. రెడ్డి గారి అబ్బాయి, హాయ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, గివ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మీరు ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ రాయొచ్చు. సో ఆల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్, దీస్ ఆర్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ టెంపరేచర్, వాటర్, ఓకే, ఎయిర్, all these are abiotic factor. What is BOD? Biological oxygen demand is nothing but BOD. Okay, life processes chapter అయిపోయింది నాన్న అభిలాష్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి మళ్ళీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇంకొక సెషన్ లో. ఓకే, ఎయిర్, వాటర్, సన్లైట్. ఎస్ సింధు, కరెక్ట్. సో ఎయిర్, వాటర్, సన్లైట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ abiotic factors. బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్, అనిమల్స్, దీస్ ఆర్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, టెంపరేచర్ మీన్, ఎస్ ఎస్ జాహ్నవి, కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్, బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అయిపోయింది కదా. సైంటిస్ట్ హూ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్, చార్ల్స్ ఎల్టన్. విచ్ ఆర్గానిజం రిప్రజెంటెడ్ అట్ బేస్ ఆఫ్ అన్ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్? ఒక ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ మనం ఇట్లా డ్రా చేసినప్పుడు బేస్ లో దేర్ విల్ బి ప్లాంట్స్. ఓకే, సో బేస్ ఆర్ ఆటోట్రాప్స్. ఆటోట్రాప్స్ తర్వాత హెర్బివోర్స్, హెర్బివోర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కార్నివోర్స్, దెన్ టాప్ కార్నివోర్స్. సో బేస్ లో దేర్ విల్ బి ప్లాంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ చాప్టర్. సో దిస్ చాప్టర్ నాట్ దేర్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్, ఓన్లీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఉంటుంది, లాస్ట్ చాప్టర్. అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లో మనం లైక్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద one shot of that chapter also, isn't it? Producers, consumers. Azad, producers will be at the base, not consumers. Okay, next one, give examples of greenhouse gases. Greenhouse gases ki example CFC, CO2 and CH4. Which crop do you grow to produce biodiesel? Biodiesel grow cheyalante Zatropa anedi plant. So Zatropa is helpful for growing biodiesel. ICRISAT, expand ICRISAT. So International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropic. Okay, ICRISAT full form enti? International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropic. Okay, Yashwant down Nana, this is for TS only. Okay, Zatropa, yes Sindhu, Isha. ఓకే, యుఎన్డిపి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి నాన్న? యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. యుఎన్డిపి అంటే యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి దర్ ఇస్ అ చాప్టర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లో ఫుల్ ఫామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 1 మార్క్, అది ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. ఐయుసిఎన్ ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్. నేచర్ కన్జర్వేషన్ కోసం there is one international union, that is IUCN. Then 4 R's. What are the 4 R's? Reduce, reuse, recycle and recover. Okay, 4 R's lo one is reduce, then reuse, okay, tarvata recycle and then recover. Okay, so these are the 4 R's. యశ్వంత్ కుమార్, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఇఫ్ బేస్ క్వశ్చన్స్ కావాలి, చేపిస్తాను నాన్న. ఇఫ్ బేస్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. జట్రోపా ఒక ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంటా? కాదు. గ్లిరిసీడియా నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ప్లాంట్? ఎస్, ఇది కరెక్ట్. సో జట్రోపా యాక్చువల్లీ యూస్డ్ ఫర్ బయోడీజిల్ ప్రొడక్షన్. ఓకే,
Why Zatropa is used? It is used for biodiesel production, that we have to remember. Okay. Yashwant Kumar, if based questions chepistanu nana, if based questions kachidamga chepistanu. For both AP and TS I'll be doing that. Okay. So in this chapter you have to complete all the full forms, important full forms ni cover cheyandi. Okay. Azad, CCMB ante Center for Cellular and Molecular Biology. This is one organization present in located in Hyderabad. Okay. So CCMB CSIR ante Center for Cellular and Molecular Biology. Okay. Azad. Yes. Janavi, what happened? CCMB full form cheppan kada nana. Next one, from this chapter, what they are going to give you is, they'll give you some diagrams, logo. Okay. So konni logo ichi, they'll ask you what is this logo all about. So this is sustainable development. Okay. Sustainable development ante you should preserve the resources for the next generation. Next generation kosam resources ni manam preserve చేస్తున్నాము కాబట్టి that is sustainable development. ఇది ఏంటి? రీసైక్లింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ రీసైక్లింగ్. ఇట్లా గ్రీన్ కలర్ ఆరో మార్క్స్ తో చూపిస్తారు కదా, అది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రీసైక్లింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో లోగో ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్ లోగో అబౌట్, వాట్ ఈస్ దిస్ పిక్చర్ రిప్రజెంటింగ్. సో యూ షుడ్ రైట్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ లో వన్ పేరెంట్ అండ్ వన్ చైల్డ్ ఫోటో విల్ బి దేర్. ఓకే, అది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకు పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ అంటే, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ రిసోర్సెస్ ని ఒక వైజ్ వేలో యూజ్ చేయడం, సో దట్ ఈస్ సేవ్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆల్సో. ఓకే, Azad, you got certificate from CCMB. Very good. Regarding what? Next, recycling అయింది కదా. తర్వాత Zatropa plant. Okay, they'll show you one plant and some seeds. So these are actually Zatropa. Zatropa is used for production of biodiesel. So Zatropa is a plant which is helpful in producing biodiesel annamata. Okay. Okay. So these were the important questions. We have discussed all the 1 mark questions. So this session was for TS. Thumbnail nil mani change chepistanu. It is written AP also na. So TS students ki 1 mark question అయిపోయిందనా. నెక్స్ట్ AP students ki కూడా 1 mark question discuss చేస్తాను నేను, right? So any other doubt you can ask me. If based question, Yashwant, if based question separate session ఒకటి చేపిస్తాను. అలాగే ఒక డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్టివిటీస్ కి ఆల్సో విల్ హ్యావ్ అ సెపరేట్ సెషన్. ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ టిఎస్ అండ్ ఏపీ కి యాక్టివిటీస్ సెపరేట్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, శివరామ్ చరణ్, హాయ్ నాన్న. ఎస్ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ది 1 mark questions, రైట్? సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి 1 mark questions మళ్ళీ ఒక సెషన్ లో డిస్కస్ చేస్తానన్నా, చాప్టర్ వైజ్. సో లైక్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకా అవ్వలేదు కదా. సో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ దిస్ చాప్టర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ 1 shot. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వీ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ చాప్టర్ వైజ్ 1 mark, 2 mark and 4 mark, 8 mark questions. Okay, Yashwant. Okay, Nana. So thank you everybody for attending the session. And Iroju Republic Day kapati strength was very less, but no worries. Complete the session. Yes, completed, Nana. Okay. Chalo, bye bye. Take care. Malli kaluddam. Same place, same with all my same students. So tomorrow kadu. Iroje today 8:30 p.m. Okay, so today at 8:30 p.m. we have biology quiz, bio buddies quiz. Okay, so all of you 8:30 p.m. ఖచ్చితంగా join అవ్వండి. We will have the quiz. Try to win in the quiz so that you will get your voucher, right? Yes. Bye Nana, take care and we'll be meeting soon. తొందరగానే కలుద్దాం. Today only evening లో. Okay, till then bye bye and take care. Bye bye.